thấy rất nhiều cảm. Ok. Hôm qua thì em không bày tỏ gì lắm nào đâu. Đây là em kể luôn. Kể đi, chị vẫn nghe mà. Thằng này nó nói ra câu này em chịu luôn đấy, em đặt nó Nó nói câu gì? Nói chung là chiều chị mới phải đi làm cơ, còn sáng chị đến đây chị chill thôi. Cho nên ok. Em phải cho nó về vào kho lưu trữ. Chị cũng cho vào kho lưu trữ. Bạn chị đứa nào đối xử tệ với em cho vào kho lưu trữ cho chị. Đâu rồi? Thế tí nữa bố em đến đây chở em đi gì? Bố em đặt em không cho bố biết à? Từ lúc nó em cạnh vào nó là nó để hình đen. Đen đúng không? Thế nó không thích em à? Bây giờ nhá. Cái lúc mà đang gọi nhóm ấy thì nó em kể ra cái bí mật này thì sau rồi em nhắn tin cho nó ấy, xong rồi đến cái lúc hôm đấy em chơi nó là hôm đấy là ngoài nhã lắm ấy thì xong rồi nó lại bắt đầu chia sẻ màn hình nó này cho chúng nó xem cái đoạn tin nhắn của em đi mâm nó cho nó xong rồi nó cứ lên lướt xuống này kiểu nó khịa khịa ấy để nó không cho ngồi xem nhưng nó vẫn kiểu chơi theo ấy xong rồi em nhớ là không mẹ đi xong rồi nó rồi thế xong rồi em bảo là nó chơi này nó tục đấy xong rồi bảo là người khác chúc đấy nói chung là như thế thì em tức thì xong rồi nó tức em sao ấy xong nó bảo là lúc nào khác cũng chửi mày xem tao trêu mày vào lần chưa lúc nào khác mày cũng ngồi trêu nháo không nghĩ tao thích hay không à em nó bảo là chịu được tính của em này nhưng mà sao nó không bảo em câu nó không chịu nó lại nói như thế nó lại bảo nó vẫn chửi em chửi sao chơi với nhau mà cứ chửi nhau vậy chơi với nhau con trai chơi với nhau mà cứ chửi nhau vậy đấy rồi mà cô ghét nhau không đấy ghét nhau mà sao nói nó còn bảo em mà mày tao còn chưa nói đến cái việc mà bắt đầu nói những cái việc cũ à nó bắt đầu lôi nó bảo là tao còn chưa nói cái việc mà mày đã như thế á mày đăng nhập vào link TikTok tao rồi nhỉ mà em có đăng nhập không em chắc không TikTok nó không thoát ra được em vẫn có ấn vào click em không đăng nhập vào link đó hiểu không hiểu này nó đã out được nên nó lên rồi bật hỏng rồi thì em không nói phải nữa thế nên có thích nó không em thích nó đâu không phải là không thích nó thôi biết là thế nhưng em vẫn em có còn quan tâm chị nói nhầm em không bây giờ mấy chục ngày không nhắn mà em chẳng nghĩ gì cả bình thường gì chả thấy cái gì nó được rồi đấy kia bỏ nó đi em lại thấy nhẹ lòng nó không phải nặng như trước rồi nó rất nhấn để cho nó xong rồi nhá rồi như thế check đơn hàng đi series chị bật chuông điện thoại đấy nhưng mà chưa shipper nào gọi series 100 từ 16767 6767 đấy hả 6767 tìm đâu ra vậy chả biết tự nhiên lúc ấy nhìn thấy đây là 7706 nữa ê chị thật đấy à rồi cái nốt đi đấy xong rồi bảo em đang gặp nick nó thì xong rồi em bảo tao vào hồi nào rồi nó bảo tao biết mày vào trước tao ao nick tao trên máy mày rồi xong tao mượn mày câu chuyện rồi tài khoản thấy tao nghi rồi nghi là công việc của nghi chứ liên quan gì đâu nghi là cái gì nghi nghi việc của nghi chứ nó chưa chắc mà nó chưa chắc nhưng mà cái củ rồi bảo đấy nó là thế sao mày biết cái tin nhắn của tao thì thế sao rồi em bảo là đây là cái ngày sang tay tao không biết gì đâu nhá cái ngày sang tay tao ấy đấy cái ngày sang tay tao không biết gì đâu đúng không chị hiểu không chị hiểu chứ sang cái ngày sang tay cho tao không biết gì đâu đấy xong rồi nó chấm xong rồi tao bảo nên cái ngày sang tay tao nên những đứa nào làm gì cho tao biết hết thằng Hoàng Anh nói xấu sau lưng tao suy nghĩ trong suy nghĩ nó tao không biết xong nó bị người yêu nó chia tay đấy tao nói nó trước mấy ngày em nói với thằng Hoàng Anh trước mấy ngày là mày sẽ bị người yêu chia tay xong là xong rồi chia tay luôn đấy thế mùa này muốn chia tay à bạn chị em chị chia tay hết đấy buồn vậy đấy xong rồi nó bảo là con đấy nó bảo là em bảo là con Phạm trước là đang nhắc đi thì con người yêu nói con mà hồi trước em thích nó em thích con từ lúc đấy con này rất là em biết là nó đang đi đi nó hay chán thì cả thèm trong chán chán thế xong rồi nó mà là con Phạm không như mày nghĩ đâu
Chừ. Tao không nhắn tin nó 2 ngày hỏi nó chán chưa, vẫn kêu chưa. Chưa. Chưa chán thì Điều. chị ơi, bây giờ hỏi thì như thế thì ai dám bảo chán để Nói như thế là đương nhiên là không kiểu nói. ai dám bảo là chán rồi. Không nói như thế. Phải chuyện đúng không? Ai lại bảo chán rồi để Nó sẽ nói thì kiểu khác. Xong rồi Em bị thao túng rồi. Lần sau em bảo là mày nghe ai thì nghe thôi. Tao nói ra lại bảo làm vỡ tình cảm chúng mày. Tao nói ý là em nói thì nói trước là tao nói ra sợ mày lại bảo tao phải vỡ tình cảm này. Xong rồi em bảo là nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Đấy, em xong nó rồi em bảo thế còn nói cái chó gì. Xong lại quay ra trách tao. Lúc đầu tao nói là mày sẽ trách tao nhưng mà mày bảo không trách. Kiểu là hứa em bảo là tao nói này nha, nếu mà chia tay thì tao không biết gì đâu nha, kiểu là ấy em đã nhắc nó rồi ấy. Xong bây giờ đây quay ra bảo là trách em, thì nó quay ra trách em. Xong rồi bảo Trách và chửi. nó bảo là giờ thôi coi như bỏ qua đi, tao cũng đéo quan Sao tâm. cứ phải nhắn tin với nhau cho cãi nhau được nhỉ? Sao gặp nhau mà nói chuyện? Chuyện này nữa, chia tay xong tao cũng đéo thích mày đâu, đấy là chuyện của bọn tao và nó không liên quan gì đến mày cả. Ý là mày là người ngoài cuộc. Tao là người dưng. Mày là người dưng, đừng có mà xíu chuyện của mày. Chuyện của tao. Chết rồi, đừng nói tục ở đây. Đúng không? Nó kiểu đấy, em biết cái đấy rồi. Đúng rồi. Em trả lời câu không liên quan. Em bảo là ok được, đâu phải chuyện của tao. Thì em tự nhận nó không phải chuyện em luôn, cho nó ngay thẳng luôn. Thì xong rồi em bảo là đấy nên tao không đá trách mày đâu mà. Xong em bảo là mà tao thương mày nên tao khuyên thôi, còn không cần gì thôi. Xong rồi ok. Xong rồi em bảo còn còn cái chuyện của tao tin tưởng mày, tao mới nói. Còn mày không, ý là nó bảo là nó không cần em ấy, liên quan này, nó bảo còn không, mày không cần, mày xem lại những từ với tao đi. Ý là em bảo nó xem lại những từ với nó tao đi, tao đối xử mày thế mày nói kiểu vậy. Đấy, mày nói thế hiểu không? Chị vẫn đang hiểu. Xong đoạn cao trào đâu, plot twist là gì? Hiện tại vẫn đang chửi nhau thôi mà. Nó bảo xong rồi em bảo mày là tao bảo trường hợp của mày đi, xong rồi nó bảo ngược lại đi. Cứ như cầm bát nhau. Đấy, mày là tao trường hợp của mày đi. Thế bây giờ hai đứa cãi nhau thì đều cái tôi cao và không đặt vào vị trí của nhau. Xong lại cãi nhau, hai thằng trai cũng cãi nhau. Khổ. Chị toàn cãi nhau. Chị cãi nhau với khác giới chứ chị không cãi nhau đồng giới nhiều. Mày nói ra được câu đấy tao cũng không biết nói gì nữa. Thôi 3 chấm rồi, kết thúc. Thế rồi nó bảo là Chấm hết à? không. Nhưng mà đấy, thế rồi nó bảo là tao không thích trêu. Thế xong rồi em bảo là nói ra một câu đi, khó lắm à. Thì nó bảo ok. Xong rồi em trả lời câu nói là không liên quan gì. Thì em bảo là Đừng chạm này của chị nhá. mà mày nói như thế, mày coi tao là ai vậy? Tao thất vọng vì mày lắm này. Em thất vọng với nó này. Em nói thế thôi, chứ em thất vọng là để áp thì em sẽ không đặt niềm tin nhiều vào nó rồi. Thằng Hoàng Anh thì em thất vọng rồi. Thế xong rồi. Sao những người tên Anh để khiến em thất vọng vậy? Chính xác. Bố em với cái tên Anh. Huy Anh, Hoàng Anh, Hồng Anh. Hai anh à? Hành còn ba anh à? Ba Hành. Bây giờ nhá, tìm một cô gái tên là Hải Anh hệ cho chị. Hải Anh. Hồng Hải Hà Anh và Hải Anh. Chốt. Là đủ cô. Là em Đấy, xong rồi nó bảo là cô thế giờ tục quá liên quan đến mày à? Thôi em ơi đừng nói tục em ơi. Ở đây không môi trường giáo dục. Nó bảo là DGU. Không lẽ bây giờ bọn tao chia tay liên quan đến mày à? Xong rồi em bảo là không phải việc của tao. Em bảo là không lẽ giờ bọn tao chia tay lại kêu do mày à? Không, mày trách tao thôi, ai kêu do tao. Trách hay không là tùy ở mày. Ý là ở đây tao chỉ muốn mày không muốn thôi ý. Xong rồi em bảo là buồn hay không là do tao chịu, mày không phải muốn hay không muốn. Kiểu không phải buồn nhau làm gì, đi ngủ đi. Con bắt lúc mấy giờ vậy? Em bảo là ủa mày có thể nói ra được câu đấy luôn à? Tao quan tâm. Tao quan tâm đến mày, tao chỉ muốn mày vui vẻ thôi. Đấy. Nó bảo là giờ nói như thế nào? Tao hướng nội. Xong rồi nó trả lời tin nhắn của em là tao không quan tâm đến mày, tao chỉ muốn được mày vui vẻ. Trả lời tin nhắn của em là tao không cần. Chất vậy. Xong rồi em xem là câu đấy em cho vào lưu trữ luôn. Ghét mà. Không nói gì, xong rồi nó nhắn cho em.
em không xin không phép cho lưu trữ kệ. Kệ mẹ em chứ em không quan tâm. Vậy em khác hồi xưa rồi, nhưng mà như hồi xưa nữa đâu mà em không quên được. Sao em thay đổi nhanh đấy? Nhiều thứ em bốp của em xong em tỉnh à? Rồi, em gọi nó đi. Sao đi sớm ấy? Bọn nó bảo rồi, bọn nó bảo là đến chưa. Nhưng mà em là chủ tiệm ấy. Lúc này em có là chủ tiệm chị đến được không? Thật, lúc này em là chủ tiệm. Luôn luôn. Tất cả các dịp. Từ đầu năm đến bây giờ em là người chủ tiệm. Em sinh ra để làm chủ rồi. Em sinh ra để điều hành. Thế bây giờ chị hỏi người chủ chị có được tham gia không? Không biết. Toàn người lạ à? Ai biết được. Toàn một con trai. Ai phá lên gì? Thế mỗi chị với em. Chị ngại mấy cái đứa đấy đâu, thì trong khi chị gặp một đống người suốt ngày. Ngại em ngại. Em rất là người ngại. Thế em cứ bảo chị là chị của em thôi. Hả? Em cứ bảo chị là chị của em đi cho vui. Chị đeo em ra mà. Thôi kệ đi, em tự đi vậy. Chị trộm đùa thôi. Thế là chị gửi tài khoản cho Thật chị. nha, thì nó để chất lượng em nó đảm bảo nha. Chị Vì em còn phải chấn nghiệm cái tượng này. Nó đi mấy trăm, từ Hồ Chí Minh từ cuối, từ đít từ nước mình xong rồi lên đầu nước mình lên đây thì tà ma quỷ mị trả án để mà đấy. Thế nên mà về em phải dám ngồi em chấn nghiệm cuốn khăn đỏ. Cuốn cái khăn đỏ vào rồi em dám lên buồn. Cứ chấn cho tà ma nó cứ ra. em nói chị sợ vậy. Đấy, xong rồi mai em mang lên thầy mẹ em mang vào chùa em khai quang em lấy gương em chiếu vào cái tượng ấy. Chị không hiểu gì hết. Em khai quang cái tượng. Đã lấy được tượng đâu? Hả? Em check đơn đi. Đại khai chi kim nhi như nhận thức pháp y trần này. Check đơn đi. Chiếu với nhất lục trần thanh tinh chứng thanh mây như kiểu trên. Bố em tên là Huy Anh, đặt tên em là Huy à? Nhà có Huy, có chữ Huy ha. Bố chị cũng có chữ Huy, anh chị có chữ Huy. Thì là Nguyễn Huy chất à? Thôi, Huy chất. Cái gì lạ nhỉ? sao em nhớ vậy?
will note down something for I done the everything. I'm so sick of this. I'm so sick of this. Cách hay nhất để thay đổi một con người chính là nhìn thấy được cái bản chất xấu xa bên trong mình. Từ đó chúng ta sẽ dần dần nuôi dưỡng được những cái sự tốt đẹp của con người mình theo thời gian. Mình không đặt mục tiêu để người khác yêu thích mình hơn. Nếu như các bạn hỏi Sun về tip để có thể cứu lâu ấy, có thể trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn của bản thân, thì Sun nghĩ rằng nó hẳn phải dày bằng cuốn sách này mà không. Khi mà Sun ngồi xem những video cách đây 1 năm, 2 năm hay là nhiều năm về trước, Sun khá là bất ngờ với sự thay đổi của chính bản thân mình, những người mình gặp, những nơi mình đến, những món ăn, cách mà mình lên kế hoạch cho cuộc sống, cách mà mình đặt mục tiêu ra sao, tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Nhưng mà cái hay chính là sự thay đổi đấy nó lại hoàn thiện con người mình hơn. Và có một sự thật chúng ta cần phải đối diện trước khi chúng ta mong muốn có sự thay đổi tích cực, chính là những cái nỗi đau mà chúng ta sẽ cần phải trải qua. Và ngày hôm nay Sun sẽ chia sẻ với bạn thật là nhiều những cái tip thực sự đã giúp Sun trở nên glow up hơn, không chỉ là về ngoại hình mà còn về cả tâm trí. Hãy xem đến cuối video, Sun tin chắc sẽ có ít nhất là một điều vô cùng hữu ích với bạn. Điều đầu tiên đã giúp Sun thực sự thay đổi và nâng cấp chính là đến một nơi mới, sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Và đó là khoảng thời gian mà Sun đi du học thạc sĩ tại Anh. Có thể trong khoảng thời gian đấy không phải là Sun vừa qua một cái là thay đổi liền, nhưng mà nó bắt đầu từ việc thay đổi về suy nghĩ, về tư duy. Vậy nên là sau khi mà mình trở về Việt Nam ấy, mình mang rất là nhiều những suy nghĩ để dần dần nó tạo cho mình nhiều động lực hơn, nhiều tình yêu hơn, đồng thời là có cái sự dũng cảm hơn trong những quyết định mình đưa ra. Thỉnh thoảng thì Sun cũng gặp gỡ những người bạn mà cuộc sống của họ hiện tại là không cố định, nghĩa là họ sẽ sống một vài thành phố trong vòng 1 năm, có khi là chỉ ở thành phố này khoảng 6 tháng, sang thành phố kia thêm 6 tháng nữa. Đối với những người lớn thì họ sẽ cảm thấy là hơi lông bông tranh vênh, nhưng mà với Sun thì những người trẻ đôi khi họ lại rất cần những cái sự thay đổi, cần nhiều những trải nghiệm như vậy, đặc biệt là để biết mình thích gì và biết mình thuộc về nơi nào. Sun thì lớn lên ở quê hương Hà Tĩnh, miền Trung yêu dấu, học đại học 4 năm ở Hà Nội, vào Sài Gòn làm việc cũng phải 6 năm, sau đấy thì sinh sống ở Anh Quốc hơn 1 năm đấy, và sau đấy lại quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đương nhiên là tùy theo cái giai đoạn thì đều có sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt lớn nhất chính là khoảng thời gian mà Sun đi du học thạc sĩ tại Anh Quốc. Nếu như mà các bạn đi đến với một nơi mới, sống một cuộc sống mới, mà song song với đấy các bạn học lên một cái bằng cấp mới, nghiên cứu, thì Sun nghĩ rằng nó mang đến rất là nhiều sự thay đổi trong đấy. Và đặc biệt là như Sun đã từng chia sẻ rằng là khi mà đi sang nước ngoài rồi thì Sun mới cảm thấy yêu hơn đất nước Việt Nam mình. Vậy nên là khi quay trở về, Sun cảm thấy mình tìm được một nơi mình thuộc về hơn, mình cảm giác làm bất cứ cái gì thì mình cũng muốn làm nó với một cái sự nhiệt huyết nhiều hơn. Trước đây có thể mình sẽ hứng hờ hơn, trước đây mình chưa thực sự đầu tư hết nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều từ cái suy nghĩ của Sun. Đặc biệt là trong quá trình mà làm nghiên cứu, làm luận án, luận văn, từ sáng đến tối là ngồi trên laptop với rất là nhiều tài liệu, nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời rời xa với tất cả những cái tiện nghi thường ngày, gần bố mẹ, khi mà ở xa như vậy cũng phải chống chọi với sự cô đơn, với áp lực rất là lớn. Thành ra là đó cũng là khoảng thời gian mà Sun nhìn nhận lại rất nhiều về những thứ mình đã có và trân trọng nó hơn. Và vì sao nó lại khiến mình trở nên glow up hơn theo thời gian? Có lẽ là từ cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu trân trọng tất cả những gì mình có các bạn. Cho dù Sun có đi du học sau đấy lại quay trở về, Sun vẫn luôn luôn nghĩ rằng các bạn nên đi du học, chúng ta nên đi đến một quốc gia mới, sống một cuộc sống mới. Nếu như thời điểm hiện tại bạn chưa có điều kiện và chưa nghĩ ra đến như vậy, hãy thử đến một thành phố mới trong Việt Nam, thử sống một cuộc sống mới, từ đến thành phố Hồ Chí Minh, thử ra Hà Nội, thử đến Đà Nẵng, Đà Lạt hay là nhiều những cái thành phố khác nhau. Hãy thử trải nghiệm. Đôi khi chúng ta chưa biết được chúng ta sẽ gặp những ai, chúng ta sẽ học những gì ở cái môi trường đấy đâu, nhưng mà mọi thứ đều khiến bạn có ít nhiều cái sự chiêm nghiệm về chính bản thân mình. Và với Sun thì Anh Quốc vẫn là một nơi mà Sun gợi ý cho các bạn nên đi du học, hoặc là bất cứ một cái không gian nào, một cái địa điểm nào, vị trí địa lý nào mà bạn cảm thấy phù hợp. Khoảng thời gian ở Anh ấy, đấy là một đất nước mà có một cái nền mỹ thuật khá là trù phú và lâu đời. Và Sun khi mà mình đi xem những cái vở nhạc kịch hay là những cái chương trình biểu diễn âm nhạc Candlelight Concert hay là nhạc kịch Elsa, Harry Potter chẳng hạn là như vậy, mình quá là wow với cả cái show nhạc kịch Elsa của họ luôn các bạn, biểu diễn trực tiếp ở trên sân khấu nha, mà nó wow không kém gì khi mà xem trên hoạt hình luôn. Nó rất là thật, nó rất là chuyên nghiệp. Những cái sân khấu concept mà nó thay đổi liên tục, không biết là họ sắp xếp và thiết kế cái sân khấu kiểu gì mà có thể làm ra những chương trình như vậy. Chắc cảm thấy rất là thán phục, cảm thấy là giá như là mình cũng có thể thưởng thức những cái thứ này ở trên đất nước mình cảm thấy rằng họ có những cái điểm rất là tuyệt vời để chúng ta có thể học hỏi nhiều hơn. Có thể nó không liên quan trực tiếp đến cái chuyên ngành của Sun hiện tại, Sun kinh doanh và làm nội dung, nhưng mà nó truyền cảm cho Sun rất là nhiều ở cái mức độ hoành tráng cũng như là cái sự hoàn thiện chỉnh chu của họ. Ngoài ra thì người cô của Sun, người giảng viên đã hướng dẫn Sun làm luận văn với cô, cũng là một người truyền cảm cho Sun rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn biết không, ở Việt Nam chúng ta khi mà nói tiếng Anh sai thì mọi người hay chỉ trích rất là nhiều, nhưng mà các bạn đi sang trực tiếp ở đất nước mà ngôn ngữ mẹ đẻ của họ là tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ cảm giác khác hơn rất là nhiều luôn. Tại vì những cái người văn minh thực sự họ sẽ không có cái thái độ như vậy. Trong lớp của Sun có một bạn ấy có thể hơi yếu về việc giao tiếp, nghĩa là không hẳn là tiếng Anh bạn ấy yếu mà là cái cách bạn ấy nói chuyện thì các bạn ấy hơi ngại ngùng một chút. Có một hôm bọn mình meeting và phát biểu cả lớp, và cô cũng mời bạn ấy chia sẻ một số những quan điểm cá nhân, thì bạn ấy rất là ấp úng và mọi người đang chờ xem thử là bạn ấy sẽ nói gì kiểu như vậy. Và cô giáo thấy cái sự ấp úng của bạn, cô ấy đã nói một cái lời động viên rằng em cứ thoải mái chia sẻ. Thậm chí là cô ấy nghe bạn ấy nói một ý thì cô ấy sẽ phân tích thêm
để cho mọi người cùng hiểu, không hề có một cái sự phản Hey xét guys, rằng mày đi học thạc sĩ it's tại sao mày không nói trôi chảy, hay là mày không có hoạt ngôn. Cô hiểu và cô động viên, cô khiến cho bạn ấy cảm thấy tự tin hơn để có thể chia sẻ những ý kiến của mình trong lớp, bởi vì chúng ta đang sử dụng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, và có thể có những người họ không thể nào hoạt ngôn như tất cả những người khác, và Sơn cảm thấy rằng tất cả những cái điều đấy nó đều truyền cảm trong mọi thứ mình làm. Thành ra là có thể là hãy đầu tư một chút để đi du học các bạn nhé, hoặc nếu được thì hãy dành thời gian để tìm hiểu và chấp lấy những cái cơ hội để các bạn có thể đi du học với học bổng sẽ đỡ hơn với cái phần chi phí ha. Nhưng mà thực sự cho thấy thứ đã thay đổi Sơn rất là nhiều chính là việc đi du học thạc sĩ. Nếu như chúng ta vẫn đang giữ một cái môi trường như cũ, với những người như cũ, với tất cả những hoạt động sinh thái gọi là thói quen sống hàng ngày như cũ, và chúng ta cảm thấy không hài lòng với việc chúng ta không gặp được những người bạn tốt, hay là chúng ta không yêu được những người phù hợp với mình ha, chúng ta không cảm thấy năng lực của mình phát triển hơn, chúng ta không cảm thấy mình có cái gì mới mẻ trong cuộc sống, thì đấy chính là dấu hiệu để các bạn thay đổi môi trường sống. Đi học thạc sĩ, tiến sĩ, đi học đại học, hay là có thể là có những cái trải nghiệm ngắn ngày 3 tháng 6 tháng học ngôn ngữ ở nước ngoài chẳng hạn, thì Sơn thấy nó rất là tuyệt vời, và Sơn cũng đang nghĩ đến việc hay là mình tiếp tục thử đi một cái thành phố hay là một nơi nào đấy để có thể trải nghiệm. Ở thời điểm hiện tại thì Sơn đang khá là hài lòng với tất cả những gì mình đang có rồi, nhưng mà có thể là một vài năm tới chẳng hạn Sơn cũng sẽ suy nghĩ thêm về điều đấy. Nhưng mà thực sự đi đến đâu, gặp gỡ những người như thế nào, nó thay đổi mình rất là nhiều. Thậm chí nhất là những cái cuốn sổ của Sơn được làm với cái phong cách này, hay là cái sự hoàn thiện như thế này, thì Sơn cũng đã đến rất là nhiều đất nước ở châu Âu này, như là Áo, Hungary, Hy Lạp hay là Anh Quốc. Mình đã tìm đến rất là nhiều những cửa hàng văn phòng phẩm khác nhau để xem những sản phẩm của họ, và có những sản phẩm rất đẹp rất thích thì Sơn sẽ mang về và tham khảo nhiều hơn. Thậm chí là Sơn cũng tìm hiểu xem thử là cái cách mà họ thiết kế và làm ra một cuốn sổ thì họ làm như thế nào, với tiêu chuẩn ra sao, để mình có thể học hỏi và làm theo cái phong cách của riêng mình. Vậy nên là những cái cuốn sổ của Beso nó mang hơi hướng một chút trâu nha các bạn, bởi vì nó có cái sự hoàn thiện dần dần theo thời gian trong quá trình mà Sơn đi du học ở Anh Quốc. Ở thời điểm hiện tại thì Sơn rất là ưng những sản phẩm hiện tại của Beso với cái thiết kế với phong cách của riêng nó tối giản đơn giản nhưng mà hiệu quả. Đây là cuốn sổ Tây kế hoạch năm 2026. Nếu như bạn đang tìm kiếm một cuốn sổ để lên kế hoạch cho năm 2026 thì hãy vào website besovien.com để có thể sở hữu. Hiện tại thì sổ tay có 3 phiên bản, màu sắc bên trong ruột thì nó giống nhau hết các bạn nha. Nếu như các bạn muốn sử dụng sổ nguyên cả một năm và sử dụng mỗi ngày thì bạn có thể mua 2 cuốn sổ nha. Nếu như các bạn không dùng thường xuyên, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó cho đến nhiều năm về sau. Tại vì bên trong này Sơn không có ghi ngày, vậy nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng năm này qua tháng nọ. Trong này kể cả phần lên kế hoạch cho tháng chẳng hạn đều không có ghi ngày, thì các bạn phải đi là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhiều năm. Và sắp tới thì bạn hãy chờ đón những cái sự ra mắt tiếp theo của những cuốn sổ tiếp theo, những cuốn sổ các bạn đang rất mong chờ. Vậy nên là hãy follow Instagram của Beso gạch vn để cập nhật thêm những thông tin mới nhé. Sơn biết rằng có rất là nhiều bạn ở nước ngoài muốn mua sổ tay của Beso, hoặc là các bạn có thể về Việt Nam du lịch và mua sổ tay của Beso, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Instagram của Beso để được hỗ trợ. Hiện tại thì Beso có ship sang quốc tế nha các bạn, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu, châu Mỹ, các bạn. Đây cũng là một trong số những cái để giai đoạn của cuộc sống. Sơn đã có khá là nhiều những video review sách, các bạn có thể theo dõi và xem cái playlist đọc sách của Sơn. Trong thời gian tới Sơn sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn nhiều hơn những cuốn sách, bởi vì trong một năm vừa rồi Sơn đọc khá là nhiều cuốn sách giá trị muốn gửi đến các bạn. Và một trong số đấy hãy đọc cuốn sách Những quy luật của bản chất con người, The Laws of Human Nature của tác giả Robert Greene, một cuốn sách rất dày các bạn. Thực ra thì đây không phải là cuốn sách đầu tiên của tác giả Robert Greene mà Sơn đọc. Sơn đã đọc khá những cuốn sách của ông như là 48 nguyên tắc của quyền lực, một số những tác giả khác về tâm lý học con người, về bản chất con người nhiều hơn nữa mà các bạn có thể tìm hiểu, hay là cả về triết học nữa, như là Eric Fromm, Khai Trung, một tác giả để có một phong cách viết rất là khác nhau. Và với ông Robert, ông khá là thực tế và thực sự, ông ấy rất là hay xoáy sâu vào những góc khuất nhưng mà nó khá là thực tế của con người các bạn. Khi mà chúng ta càng hiểu bản thân mình hơn và càng hiểu thế giới hơn thì bạn sẽ càng nâng cấp bản thân mình, giống như bạn thấu hiểu và nhìn thấu được mọi thứ. Lúc đấy bạn có cái sự tự tin. Và bạn biết cách ứng xử ra sao trong cuộc sống. Đây là một cuốn sách dày và không phải là một cuốn mà bạn có thể đọc trong ngày một ngày hai, chắc chắn là như vậy. Đặc biệt nó còn khó đọc nữa, bởi vì là trong mỗi ý thì ông ấy có đưa ra những cái ví dụ về những cái câu chuyện ngày xưa, kiểu trước công nguyên, mấy chục năm trước công nguyên, những cái Wow, these videos make me seem like I literally have no friends. I actually do. Today I'm spending yet another day alone. One of my favorite things is to be alone. Basically, this is just us hanging out together. It's kind of how I think about it. I woke up this morning, made some yogurt for breakfast. We'll see how long this yogurt bowl situation lasts. I give it about a month until I'm bored of it. Right, let's go get coffee. I don't know what's come over me, but the past month I have been so obsessed with city biking. Nothing can come between me and this bike. Like, even in times where I don't need to take the bike, I could easily walk, I choose the bike. It's just so fun. So I'm gonna bike to, I don't know, I think I'm gonna try this like new coffee shop that I found on TikTok. As always, ignore the earbuds. I really need to like elevate my production system around here.
never gonna see me. I'm having trouble conceptualizing the fact that 7-year-old girls just went to get an iced matcha. They went on an iced matcha date. I don't think I knew what matcha was until I was like 16. But I support it. It was cute. This coffee tastes great. It's almost like a little bit nutty. I love it, minus the hair that I'm also tasting. I love finding new coffee shops. I would say it's a hobby of mine. When people ask what do I like to do, this is what I like to do. Recently I've been really wanting to have a picnic. I don't know why, but I've asked a few friends. I've like tried to make it work and it just hasn't. And obviously, I don't know, I always think if you want to do something, you should just do it, even if it's by yourself. So I'm gonna take myself on a little picnic date, I think in Central Park. Oh, look at the dogs. But I don't have really anything for the picnic, so I think I'm gonna go to Marshall's. They always have the best selections for like such a great price, so I'm gonna head there now. Thank you to Marshall's for working with me on this video. It feels so nostalgic for me because I remember going to Marshall's with my mom. So I'm taking myself sequin type bags for summer. Like, this is so cute. I'm kind of in between a few things. I just found this navy blue cardigan. I love the material on this. I also love this short sleeve sweater. I just love how every Marshall store is different. There's always different things that you can find at all of them. I also love looking at all the different designer stuff that they have. It's one of my favorite things about Marshall's. There's so many great brands at like such great prices. They also have tons of snacks, so I might get some for the picnic and just like make it really cute. I want it to be really cute for literally just myself. I'm gonna try to find a new one and smell every single one because I'm indecisive. Shopping spree complete. I made it back home. I want to show you guys some of the things I got because I'm so excited about them. Should I do a little try on haul? All right, starting off, I got this blue navy tank along with some linen pants. I love a good cozy pair of linen pants for summer. And then I also saw these beautiful braided sandals, which I thought were so pretty. I don't have any brown sandals like this in my closet. I'm trying to figure out what to wear for my picnic. Guys, look, I'm wearing color for once. I feel like brunettes look really good in blue. No hate to blondes. Am I even right about that? I love this little blue cardigan. I kind of like to tuck it like this. Also with these linen pants and sandals, it's so cute. Past like 6 months, I've been on the hunt for a good cardigan. And I saw this one, which I thought was such a nice staple piece. I loved it so much, I got it also in white because I need the same thing in every color for some reason. At the end when I was leaving, I saw this white button down top and I loved this little texture that it has. Ooh, I kind of like this. I like the white and like the beige. Ooh, I also got this bag that I think would go with this so well. I think this is the outfit, guys. Anyways, it's time for my date. Kind of nervous. Orange slices, which I already started to eat. So I'm at my picnic. Say hi to everyone. I feel like I'm turning into like a dad joke person and I hate that. I have my snacks that I laid out so beautifully. Oh. When I was at Marshall's earlier, I picked up a new notebook. I filled my other one up, so I thought it was time to get a fresh new journal. I love how Marshall's has literally everything. Stationery, clothes, even these snacks. Like, I never need to go anywhere else ever again. I did want to say to you guys that a lot of the times in these videos, I feel like I watch them back and it makes it look like I have my whole life together and like I'm so good at being alone. But that is not the case. For example, last week I was so lonely. I kept calling my mom and like crying on the phone because I don't know, just like one of those weeks where I felt just like alone in a big city, especially when you're friends and everyone's like super busy with work. It's no one's fault. It's just like part of life. Sometimes there's seasons where you're gonna be alone more of the time than not. I would also say that just because you're in a relationship, you should still make sure you do things alone. I love my boyfriend. I've been with him for like a year and a half now. I still think it's important, as much as I love spending time with him, to also enjoy my time alone, do things alone, maintain my relationship with myself on top of it all. It gets harder, I think, as you get older, I'm sure, as you have kids. So who knows? I might be just super naive saying that, but it's something that I think has actually even helped our relationship. Being able to have a little bit of independence makes coming together like even better somehow. I'm yapping now. See, it's been 7 minutes. I need to stop. Welcome to our sterile kitchen. I always say I'm gonna like fix the lighting in here. It's just, you guys accept me for me. I'm about to make the same meal that I always make, my taco bowls. If you have recommendations of things that I can try that are healthy but also easy, I'm gonna ask that you please
let me know, because I'm feeling this is gonna run its course pretty soon, and then I'm gonna be needing something new. I have been cooking a lot more though, and I've been really starting to like it. What happened to me, I don't know. Never did I think I'd see the day. I used to absolutely hate cooking. Maybe that's just getting older. I don't know, but whatever, I'm gonna cook. As you can already see, I'm cooking the ground beef. I always make sure to add a taco seasoning packet though. My mom taught me that. They make the world of difference. I also have some jasmine rice cooking. While that's going, I start making the guac, some ripe avocado, onion, tomato, all chopped up with some cilantro, lime, and salt. Trust me, it is so good, guys. Like, I promise you. All right, guys, dinner is served. I went into a little bit more detail than usual when I was making this because I wanted you guys to be able to have the recipe if you want. And I forget the last time that I showed you guys. It is so simple. The main thing is making the, wow, I'm really whipping this around like Disney Channel. What makes these bowls good, in my opinion, is really the guac. You can kind of customize it how you like. Personally, I love a lot of onion and cilantro and lime, pretty much everything. I also always have crackers inside with the extra guac because it's probably my favorite thing that I make, and my boyfriend's told me it's also his favorite thing that I make, if that says anything. Foolproof meal, really. For those of you that can't cook, I've been there. Actually, I'm still there. This one's pretty hard to mess up, I'm not gonna lie. Like, if you mess this up, you're bad. I made a groundbreaking discovery this week. I thought that anyone who ever cuts tomatoes would experience like itchy fingers because this has always happened to me. And then I found out that's not normal. Apparently it means you're like allergic or have contact dermatitis with the tomatoes, but you can still eat them. Until I asked someone, I thought everybody experienced that. And that's why I hate cutting tomatoes, especially. My hands itch like uncontrollably. Anyways, I felt like I needed to share that because if anyone else has this problem, they deserve to know, like I did. Join me for a getting unready video. I am feeling very ASMR right now. Maybe because the candle is like putting me in a mood. That is the candle I got earlier at Marshall's. I had to burn it immediately. You guys know what time it is. Advice sesh time. It's been too long. It's actually not been too long. It's been literally, I think, one video. I also changed it to this tank from earlier because I just wanted to be cozy. Hey Sydney, I have a scenario I'd love your advice on in your next video. I get in these random phases, sometimes 2 times a week and sometimes multiple months, where I simply don't feel like being social. Not for anything my friends did wrong, but I often accidentally end up ghosting them. Even though this isolation is my choice, it still makes me feel like crap and is no good for my mental health. Thoughts? I also used to be bad at texting people back. And I realized as I got older, the people that are important to me, I really need to prioritize responding to. Not immediately, like I totally get things happen, but I was getting like pretty bad. Guys, I was just lazy. I was being lazy. I don't know, it's just not a nice thing to do, and I think I've worked hard to get better at that, and I just think of being in the other person's shoes, how that would feel, like not getting a response for weeks from someone, even though nothing's wrong. I feel like the best thing you can do though, if you do get in these phases, is to like communicate with your friends. Even just shooting them literally a 2-second text, being like, hey, sorry, I've been so busy, I promise I'll get back to you later this week. That's like all it takes, and that's something that I've been doing a lot more, just so I don't feel so bad like not responding to people. People usually understand. Even just like a quick short memo, like letting them know, will probably mean a lot, so that way they're not left completely hanging. Since you said that this makes you feel bad, if there's a way to like proactively prevent this from happening, maybe a close friend you can trust, you can tell them, hey, I get in these funks sometimes. If I don't respond, can you like call me out? Or even like planning in advance, like a few hangouts, like a month in advance, a couple weeks in advance if it's possible. I feel like one of the biggest things I've learned, just like through any scenario, is preventative measures, or what helps in like so many life situations. I also get in these phases, and I don't think there's anything wrong with it. If for a couple of weeks, maybe I'm just feeling like, maybe I'm feeling antisocial, and I don't really see a lot of my friends. I mean, that's like kind of normal, but obviously if it's not making you feel good, then that's another story. Do I look insane? Did I get my, whatever. I don't even care. Time for bed. I love you guys. Thanks so much for watching. Also, thank you again to Marshalls for working with me. This was so fun. I love you guys. We'll see you in my next vlog. Bye. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 길어. 어떤 내 사랑의 시간.
take the boys on their morning walk. Literally summertime now. I get a lot of sunspots and I'm really trying to avoid getting sunspots. I had my mom send me sun patches. Never used this before. Ooh, it's very cooling. So much around this area. I've seen like clear ones which are very intriguing. So when I go to Korea next I might buy those. Ooh, very nice. I look ridiculous, but I'm only just going for a walk. You bet I'm gonna take these with me on my bachelorette trip because I'm not trying to get any sun damage. I'm gonna wear like big glasses. See to go? And then I have this hat. Beautiful day in New York City. We are by Columbus Circle. I am on my way to the Mandarin Oriental for afternoon tea. Sounds so bougie. Yuya got invited and she invited me to join it with her. So very lucky. After living here for so many years, it's like, I still think it's so nice. Imagine you lived out one of these buildings up here. Oh my god, this building's so tall. I'm so happy. That's funny. This is cool. Do the same pose. A little matcha scented candle to create a little ambiance for our chit chat. Cheers while I do my nails. A year prior to getting engaged, I have just been getting monthly gel nails in preparation for a little surprise, and I didn't take a single break. It really did a number on the quality of my nail. I'm taking a little break, and honestly, I kind of like just the look of bare nails right now. I am putting on like a very light clear coat on my nails just to make them look a little shiny and put together. So I'm gonna chat with you guys. I think I like your nose. I think I'm in love with you.
What? 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 You love me? Olives, thanks. I love you. What is wrong with me? Good night, Ted. What? That was the signal. That long, lingering handshake, you should have kissed her. There's no such thing as the signal. But yeah, that was the signal. Signal is the true story of how I met your Aunt Rob. And I realized I was expecting every friendship to show up in the same exact way. The most important lesson that I learned in therapy, not every friend is meant to fill every bucket in your life. You have your fun friends who might show up for parties, and then you have your ride or dies who would vent to them, and maybe you have work friends who you talk about all things work. I realized I can't expect my fun party friend to show up the same way as my ride or die friend. There are just like different types of friends, which was something that I had to learn, and none of that makes the friendship less valuable, and understanding that has given me so much mental peace and a lot better relationships. So these are the valuable things that I learned in therapy, and as always, if you are interested in starting therapy, BetterHelp, the sponsor of this video, makes it really easy. You get matched with a therapist, but you can switch at any time at no extra cost if they're not the right fit. You can click the link in the description or go to betterhelp.com/MichelleChoi to get 10% off your first month of therapy. And the good thing about clear nails is that once they start chipping away, it's not like so obvious. So that drives me nuts. So, I love that. We're on like a couples trip with Juliet and Nicole. Dude. I'm excited later for dinner because we're gonna be making cream barbecue. Oh my god, I'm so tired. Well, the house is nice in the daytime. I like these like big windows. Where are we? Sag Harbor. We just drove down to the village. We're gonna grab something to eat. The boys are golfing, so we're just gonna grab something to eat and then head home. Nice. It has been raining all weekend long, which I'm not mad about, but I have the house to myself, so I'm going to make myself something to eat, and I'm just going to be a couch potato for the rest of the day. I'm gonna make some radish kimchi real quick.
for the radish, I'm going to mince up some garlic. And then before you know it, all this water came out of the radish. So I'm gonna drain it. So this is our radish now. I squeeze out all the water. Now I'm gonna put some garlic. It's like shrimp paste. Add a little bit. I feel like it really does make kimchi taste better. I'm gonna add my garlic. Then I'm gonna add all my green onions. Into the mix. I didn't tell you guys what I'm making. I'm just making kimbap. I tell you guys this. Respect her. Civil liability associated with agency is based on several factors, including the deviation of the agent from his path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff, and the nature of the damages themselves. How did you know that? I learned it when I studied for the bar. Okay, hotshot. Fire up this laptop. I'm going to show you what a Harvard attorney can do. Pick a topic. Stock option backdating. Although backdating options is legal, violations arise related to disclosures under IRC Section 409A. You forgot about Sarbanes-Oxley. The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post-2007. Well, not if you can find actions to cover up the violations established in the Sixth Circuit May 2008. It's impressive, but you're sitting at a computer. Playing hearts. Sorry, if you want to beat me, you're gonna have to do it as something else. How can you know all that? I told you, I like to read. And once I read something, I understand it. And once I understand it, I never forget it. Why take the bar? This dickhead bet me I couldn't pass it without going to law school. Okay, look, this is all pretty fascinating stuff, but I'm afraid I gotta get back to work. I'll make sure that Serpico isn't around waiting for you. You want this job so much, why don't you just go to law school? When I was in college, it was my dream to be a lawyer. I needed some money, and Trevor convinced me to memorize this math test and sell it. Turns out we sold it to the dean's daughter. I lost my scholarship, I got kicked out of school, I got knocked into a different life. And I have been wishing for a way back ever since. Let me tell you something. This isn't elementary school. This is hard work, long hours, high pressure. I need a grown goddamn man. You give me this, and I will work as hard as it takes to school those Harvard douches and become the best lawyer you have ever seen. I'm inclined to give you a shot, but what if I decide to go another way? I say that's fair. And sometimes I like to hang out with people who aren't that bright. You know, just to see how the other half lives. Move over. I'm emailing the firm. I just found our next associate. Hi. Morning. Have a seat. Thank you. Mike Ross? Hi. I'm Rachel Zane. I'll be giving you your orientation. Wow, you're pretty. Good. You hit on me. We can get it out of the way that I'm not interested. No, I'm sorry. I wasn't hitting on you. Trust me.
I've given dozens of these, and without fail, whatever new hotshot it is thinks that because I'm just a paralegal, that I will somehow be blown away by his dazzling degree. Let me assure you, I won't. I was. I was hitting on you. You were. Take notes, I'm not going to repeat myself. I love you. Each bank of offices specializes in its own arena of the law and is anchored by a department head on either end. So on our left, mergers and acquisitions. On the opposite side, high net worth divorce. Nice. Mergers across from divorce. Symmetry. Yeah, I should just listen. The firm operates on a chain of command model. Harvey's your commanding officer. However, Louis Litt, he oversees all associates, so you'll also answer to him. What do you think about Harvey? People are in awe of him. They say he's the best closer there is, but I have very little contact with him, so I don't know. What about Louis Litt? Let's continue with your tour. Hey, Becky, you are glowing. Wonder why that is. Oh, yeah. It's the day they announced my promotion. Jimmy, have you lost weight? Steve-O, looking like a guy who came to work. Excuse me, why are you scratching off the senior off my door? I got a work order to take it off. Who issued the work order? My supervisor? Why did he issue the work order? I knew that I'd be his supervisor. You seem to be enjoying yourself. I have enjoyed myself since 2004. Donna? Someone's trying to have a little fun with me here. Jessica wants to see you in her office. And finally, this is where you'll live. Wow. I gave you that for a reason. You haven't taken one note. It's because... Because you were too busy ogling me to listen to a word I've said. Partner's office is anchor the wings. 5th floor is research, 6 is security. All work gets billed, even if it's finding an address. I answer to Harvey and Louis Litt, and judging by the way you responded to my questions, I should admire Harvey and I should fear Louis. You have been here for 5 years, and just because I outrank you does not mean I have the authority to command your services. Oh, it's also pretty clear that you think you're too smart to be a paralegal. You know what nobody likes? Nobody likes to show off. You used the word ogling. I mean, when do I get to see Harvey? Mike, Hey, who's ready for a great first day? I'm gonna have to let you go. What? I just got reamed for lying to a client, and if they find out that I lied about you going to Harvard, they'll take away my license. You what? Not now, Donna. Look, I have to put my own interests above yours. It's nothing personal. You're fired. Wait, so you're worried that if I stay, then they might find out that you lied about me and you'll lose your license. But if you fire me, then I could tell them that you lied about me and you definitely lose your license. Are you telling me that if I throw you under the bus, you're gonna drag me with you? You put your interests above mine, and I'm just putting mine back up next to yours. You're rehired. How's it going with Harvey? Me? It's good. I'm learning. A lot of learning. Bye. What's black and white gonna cost you dearly? Whoa. Took me all morning to file this, golden boy. You owe me, and I won't forget it. Oh, God, thank you. Oh, you smell papery. Wyatt, it doesn't happen immediately. The paperwork's coming. Don't worry about it, okay? Boom. There you go. Look at that. Wyatt, let me call you back, okay? 5 minutes. Bye.
What's this? What is this? That's confirmation of the interference claim, which I proved up top. Wait, you think you're working in a fraternity? You don't barge in here when I'm on the phone. Now, why are you so flush? Why am I so what? Your face is red. It looks like you've been in the sun. Yeah, this morning, Lewis took me to the tennis club. He didn't give you a speech about the ponies, did he? Oh, Kevin likes to cut one from the herd. the ponies. Was he wearing the headband? You know about the headband? With the, oh my God, are you kidding me? With that guy? If you guys were playing tennis all morning, how'd you have time to file this? It was this morning, actually. I was on the phone with them, and Lewis helped me. Look at me. And he did the snapping thing, and Gregory. Look at me. You're high. Get out. Harvey, you don't understand, Lewis. Out. Donna, you get Wyatt back on the line? What are you doing in here? It's the ladies' room. Sorry. Can you do me a favor? Can we just keep this our little secret? Why are your eyes so red? How does this usually work? Well, usually the trial starts and there's a judge and then, people say things. You've never done this before, have you? Well, I never drove a car before the first time I drove one. I'm still here, aren't I? This is your first time? I'm your first? Don't worry, I promise not to be gentle. Frank, it's nice to see you. One last time. If it pleases the court, It pleases the court to decide who speaks and when. well, sit down. We're talking about $4,000 in withheld rent payments? Yes, Your Honor, but we have receipts for repairs, lost clothing, as well as... $4,000, yes, Your Honor. She was talking to me. Why hasn't he paid, Counselor? That one was for you. Bed bugs, Your Honor. I have receipts that show my client's financial outlay to rectify the problem far exceeds the amount. Housing Department certified the presence of bed bugs? Yes, Your Honor. Abatement? Let's give you. Nope. Your Honor, this is an eviction hearing. The pertinent question is not habitability, but whether or not rent has been paid. Actually, city code states that rent may be withheld if the warranty of habitability is breached. In that case, we request to see the checks Mr. Ross's client has placed in escrow. The Checks in escrow, pending the outcome of a rent abatement hearing. that's not in the code. It is the accepted practice. And therefore binding in this courtroom. Your client did put money in escrow, I assume. I didn't have any money left. I Your Honor, Eviction upheld. but Your Honor, Did you see me bang the gavel? That means step aside. Next case. You never forget your first. What happened? Do they just end up on some sad American Legion team of has-beens? I get it. I lost. Sorry. Well, you're sorry. In that case, I am sorry. But right now, I have some research to do for Harvey, so if you'll excuse me. remember when you stole that client I had you bring in? That was a good time for you, wasn't it? See, I gave you a nothing case so that when you did win, it would still do nothing for your career. But I still expected you to win. So yeah, I guess, go back to your research. Maybe that is your niche. Maybe it is.
rent control, but now we go for $1.5 million a unit. Nice profit margin. I went to look for housing department complaints in the year prior to his remodel, and each one of them, tenants who couldn't buy into the conversion ended up with some complaint. Garbage, heat, air, all of them, one by one. Krinsky drove them out. You couldn't get their names from housing complaints? No, he gave me some names, but I need to make this bigger than just his building. Look, I only get 1 hour off a day for lunch and I never take it. Do you really need me for this? See these people who are leaving the building? Mm-hmm. The entire building looks like them. I know I clean up okay, but... You need me to class you up a bit. Not class, but... Class. Whatever gets you through the door. Are you ready? Yeah. Hi there. My wife and I are here to see some of the new units. Isn't that right, honey? So, what do you think, sweetheart? It's fine. I like the place on 52nd better. 52nd? That's awful close to your mother. No.